let's Hello. see. Yeah. Yeah, hi. Let's see what has happened in our indicator. సో యాక్చువల్గా ఇప్పుడు జనరల్గా నేను 4 మినిట్స్లో చూస్తున్నా ఈ మధ్య సింపుల్గా చూస్తే ఆన్ దిస్ పర్టిక్యులర్ ట్రెండ్ ఎవ్రీథింగ్ బై ట్రెండ్లో ఉంది కదా. సో ఇట్స్ వెరీ సింపుల్ థింగ్ ఆపోజిట్ ప్లే చేయడానికి ఇప్పుడు నేనైతే ఐ మార్క్ దిస్ క్యాండిల్ టు సి వీ విల్ నెవర్ బై సీ హియర్ యాక్చువల్లీ బికాజ్ ఆల్రెడీ హై వాల్యుయేషన్లో ఉంటుంది కదా. బట్ వీ నీడ్ ఎ గుడ్ కన్ఫర్మేషన్ దట్ మార్కెట్ గోస్ అప్ అండ్ ఓపెన్స్ అండ్ దెన్ గోస్ అప్ లైక్ దట్. ఒకవేళ ఇఫ్ యు ఆర్ లుకింగ్ ఎట్ ద వర్జిన్ సిపిఆర్ దెర్ ఈజ్ ఏ shit, I am not sharing my screen, right? One second. Can you see now? Yeah. So there is a good possibility for the market, if the bullishness sustains, that market may go until here, right? So that is one possibility. అదేంటి కానీ ఏంటి జనరల్గా వీ హ్యావ్ ఏ రూల్ దట్ ఇన్ జనరల్ నిన్న నేను అనాలిసిస్లో చెప్పాను మార్కెట్ ఓపెన్స్ గ్యాప్ ఓపెనింగ్ ట్రేడ్ విల్ బి కాల్ అని. అది ఎలా చెప్పాను పాస్ట్ అనాలిసిస్ బేస్ చేసుకొని. బట్ ద పాయింట్ ఈస్ ఇప్పుడు మార్కెట్లో వ్యూ ఏర్పరచుకోవడానికి ఇంత స్ట్రెంగ్త్ వచ్చాక నా ఆపోజిట్లో చాలా హ్యూజ్ మూవ్ వచ్చి దీన్ని బ్రేక్ అయితే తప్ప సడక్కని టక్టక పడితే తప్ప గోయింగ్ ఆపోజిట్ టు ద ట్రెండ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ రాంగ్. ఆల్సో ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే ఇఫ్ యూ మార్క్ ద ఓపెనింగ్ క్యాండిల్, see if you want to buy, this is not a wonderful place to buy. I want this high to be broken, at least like first 15 minutes candle high to be broken and sustaining, like sustain aina tarvata one more candle I want to see, and if the trend is really continuing I want to have a bias and then trade on that ante kada. So this is broken, I want to see a retest at least on the smaller time frame. Okay, if the retest is not happening, I want to see a dip. Ippudu idu anukondi dip, I'll buy at this particular candle and this low is my SL. So this low would be your SL, right? So you should know where the market has the possibility to go. ఎక్కడికి వెళ్తుంది బేస్డ్ ఆన్ అనదర్ థియరీ ప్రకారంగా చూస్తే మార్కెట్ has a possibility to go until there. ఈ వర్జిన్ సిపిఆర్ ఉంది ఓల్డ్ది, అక్కడికి వెళ్ళే స్కోప్ ఉంది. సో జనరల్లీ ఏంటంటే ఇంత హై ఓపెన్ అయిన తర్వాత ట్రెండ్ ఎప్పుడు రివర్స్ అవ్వడానికి చాలా తక్కువ స్కోప్ ఉంటుంది. ఇట్ కెన్ రివర్స్ ఆల్సో. సో ద పాయింట్ ఈజ్ ద ఇనిషియల్ సిగ్నల్ వచ్చినప్పుడే స్పెక్యులేషన్ కరెక్ట్ అని అనాలిసిస్ చేస్తుంటే వీ కుడ్ హ్యావ్ ట్రేడెడ్ దిస్ మూవ్. ఆల్మోస్ట్ ఇట్ ఈస్ లైక్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ 55,000 కాల్ పైన ఇఫ్ యూ కెన్ సీ ఇట్ ఈస్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ 140 పాయింట్స్ అప్ మూవ్ ఉండే. సో నౌ లెట్ us see what will happen. Like as I said yesterday, yeah, let's see this మన స్క్రీన్ చూద్దాం. సో లెట్స్ సీ వాట్ విల్ హ్యాపెన్ ఇన్ ద మార్కెట్ ఆరామ్సే. ఓకే, దే విల్ యాక్చువల్లీ క్రియేట్ ఎ కన్ఫ్యూజన్ ఫర్ ఎ వైల్ బికాస్ దిస్ ఇస్ నాట్ ద రైట్ ప్లేస్ టు ట్రేడ్. ఎందుకు ఇంత అప్పు వచ్చాక సమ్ ప్రాఫిట్ బుకింగ్ మే హ్యాపెన్, సమ్ పీపుల్ మే ఎగ్జిట్ దే ట్రేడ్స్, లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ మే హ్యాపెన్. You don't know what will happen here. So uncertainty. You need to see if this high broken is sustaining or not properly. For that you need to wait for it. Okay, సో ఇప్పుడు ర్యాండమ్గా ట్రేడ్ తీసుకోవడం కానీ ఒక బయాస్ అయితే ఉంది. ఏంటి స్ట్రాంగ్ అప్ ట్రెండ్ ఉంది, అన్ని స్ట్రాంగ్ అప్ ట్రెండ్లో ఉన్నాయి. సో ఇక్కడ చూస్తే సో ఫర్ మీ టు రివర్స్ ఇట్ నీడ్స్ భయంకరమైన ట్రాప్ అయితే వెనక్కి రాదు మార్కెట్. సో నౌ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ మార్కెట్ ఇట్ ఈస్ అ బై ఆన్ డిప్స్ మార్కెట్ ఫర్ నౌ. So what is the wonderful dip if you observe for Bank Nifty 55,000 call మీరు చూస్తే మార్కెట్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ అట్ 913. సో ఫర్ మీ ఒక 100 పాయింట్స్ డిప్ అనేది వండర్ఫుల్ డిప్ ఇఫ్ ఇట్ కమ్స్ టు యూ. ఓకేనా. సో అదర్ దెన్ దట్ యూ ఎంటర్ అయ్యి ఎగ్జిట్ అవ్వడానికి స్ట్రగుల్ అవ్వడం అనేది వేస్ట్. దెర్ ఇస్ నో పాయింట్ ఇన్ ఇట్. యూ జస్ట్ నీడ్ టు వెయిట్. ఇఫ్ దే వాంట్ టు గో అప్ ఆల్సో they'll create all the confusion, then they'll go up actually. So ఇప్పుడు ఈ చూడు what happened, the structure of today went up, 2 candles red days, then he went up. You need to see is that repeating here, like the same pattern is repeating or market is sustaining its up above levels. Just need to check with it. ట్రేడ్ చాలా కాలం తర్వాత కూడా మనం చేయొచ్చు, ప్రాబ్లం ఏం లేదు. ఫస్ట్ యాక్చువల్గా ఏంటంటే హౌ దీస్ గైస్ ఆర్ ప్లేయింగ్ అనేది మనకు అర్థం అవ్వాలి. ఇవాళ ఏమి చెప్పడానికి కూడా ఏం లేదు యాక్చువల్లీ. వెయిట్ చేయాలి. వీ నీడ్ టు వెయిట్ ఫర్ ద దిస్ మొమెంటమ్ ఈజ్ సస్టైనింగ్ ఆర్ నాట్ అనేది చూడాలి. లెట్స్ సీ వాట్ విల్ హ్యాపెన్. ఓకే.
in all the indexes. This is my algorithm, which is actually executing automatically. The CE setup actually got stopped. So this algorithm I built for myself, like I'm just checking with it. The same system, it is automated. Once it is robust and all, I'll launch to you guys actually. You can talk actually. You guys can talk. Sorry for the sound actually. These are alerts I kept, so to check with this. You see this thing, what is happening here on OFSS. So this is an alert which I kept for myself, the alert came that the momentum is happening. But always when you feel that the momentum is happening and you enter the trade, that is when most of the times you lose money also. Why? Because they'll bring it back and then go. So the point is not to enter when this alert comes. This alert is for the retailers. Every retailer will think market is moving. So this is where you should be very, very cautious. You should wait after the alert came. You should wait at least, what did I say? After the signal came, you should wait at least 10, 20, 1 घंटे के बाद आना. After 20 candles, 20 to 4, 80 minutes, you have to see if the opposite signal is coming. The opposite signal is not coming, what we will do? We will buy a biased view and we'll keep a stop loss to one candle. And then wait for the market to respond to our bias. So if you see, as I said yesterday, as I said now, you check with this what happened. Retailer's call is this. They brought down back. So your job is to enter at this black dot. Why? Because you don't want to be chopped in the market. So that's how you protect your capital by not entering at the every move. So that's why I am telling always, in a week, you need wonderful trades like 10, 15 bus. Other than that, you don't have to trade all the time. See, general retailer will think market is going without telling me. They will enter here and then they'll lose money. Here there is uncertainty. What did I say? We will never buy CE at the day high. If you have bought, general ga ikkada neeku bhayaniki exit koti untavu. If you have bought, you should have been exited here with fear. Why you have to enter? Let the lot of candles confirm the move. Then you enter with the stop loss and capture the points you want. See, some people will say ikkadiki vastadi. You want to play put here? No. Let the market break this level. Let the market come back. The market not being able to cross this into the zone of the first candle, that means market has weakness. Now if the market is confusing these people who has entered here, ఇక్కడ ఎంటర్ అయిన వాళ్ళని కన్ఫ్యూజ్ చేస్తుంది. These two candles are like this pattern repeating. You may enter at the high breaking of this candle and see to it. One small stop loss though. Else, if the trend is not, what did I say in the video yesterday? If you see the analysis, if you look at the analysis of what I've said, you will know where we are actually doing it. So I'll show you. You see this thing, period may happen, and because market never left any CPOs the past days, which means it's clearing of all the CPOs which is possible. So it is preparing itself for a huge move. That is also one possibility. What did I say? Because market never left any CPOs the past days, which means it's clearing of all the CPOs which is possible. So it is preparing itself for a huge move. That is also one possibility. This is also one CPO which market may break and then go up. So that is also one possibility. So and one more thing, if the market is not sustaining, market may fall back and come here. So this is one possibility which I see. Another possibility is market may consolidate. Another possibility, market may come down and go up. So this is the possibilities I see tomorrow. So based on the opening candle, you can decide a lot of things as we discussed.
what did I say? Based on the opening candle, you can decide a lot of things. Okay. So what you have decided based on the opening candle? The opening candle is sustained or not will tell you a lot of things. So see, they are confusing all these people who has entered there. So our goal is to not enter when they are confused. Our goal is to enter when market actually tells us that I am going. You want to come? You want to join the party? Then you join the party. So that is the basic thing we will follow. Okay. SBI and all banks are moving, so that was the reason actually. Market is going up. Let's see. Okay. SBI 1840C is at 75. Will it be moving to 96? Yeah, let's wait and see what will happen. The beauty is not to enter the trade and get confused. Like, the beauty is not to enter here when they're confusing. Market will go a lot far if it wants to go. Once it decides that, yeah, done. हम इसको मार दिए, हम चलेंगे बोल के ऐसा वो एक बार सोचा तो it will go like mad. Okay. So the point is, we fight always at the bottom. The ladder is always empty. The top position is always empty. There's always space for the market to go up. It will create confusion at the beginning of the rally. See, they opened this much gap up. Do you think all retailers have the capacity to enter here? All people will be thinking market will be falling down. ఇంత వెళ్ళింది కదా పైకి, కింద పడుతుందని అందరూ అనుకుంటారు. So what is the psychology here? Here, after this much gap up, no one wants to buy. So they only initiate this buying. So this is a pressure of the buying. A lot of people are buying stocks, a lot of things. Another opportunity came after a dip. People will be buying. So this is our setup. So once you know that, these people are all, ఇప్పుడు retailers ఏం థింక్ చేస్తున్నారు, ఇక్కడ ఏం థింక్ చేస్తారు, market will fall. Okay. Now what they did, they took it up. Now after taking up, now what they are creating here? Very simple. They are creating ideology that market is going to go up. They broke this thing. Now who is trapped? Both sides they created. Here the buyers who entered in this candle, the thought of breakout, they are trapped here. So now they created confusion for these people that ikkadi nunchi market padipotundi and create chesaru. This is the threat candle. Sellers wise, who are at threat, వీళ్ళందరూ ఆల్రెడీ ఎగ్జిట్ కొట్టుంటారు పొజిషన్స్ మోస్ట్లీ. ఒక బిగ్ ప్లేయర్స్ అందరినీ దే హ్యావ్ కిల్డ్ ఇన్ ద బిగినింగ్ ఇట్ సెల్ఫ్. సో దెర్ ఇస్ నో సెల్లర్ స్టాప్ లాస్ హియర్. Sellers stop losses are taken. Now only all these buyer stop losses are here. Unless there is a good positional operator here, he will try to take these people's stop losses కదా. తీసుకున్న తర్వాత వీళ్ళందరి ఫియర్, వీళ్ళందరూ వెళ్ళిపోయిన తర్వాత స్టాప్ లాస్ రీటైలర్స్ అందరూ ఎగ్జిట్ కొట్టాక హిస్ పొజిషన్ ఈజ్ హ్యాపీ హియర్. దిస్ గైజ్ if he wanted to open gap up and he is here, he already in profit. So what this guy will do? Who is the late player? Who is at the risk here? These buyers who thought of breakout, these people. వీళ్ళనన్నా కొట్టాలి. లేదు, only thing like your focus should be, if he wants to beat these people, definitely their stop losses will be somewhere here. So his next stop will be ఇదన్నా అవుతుంది. లేదు, ఇది అతని స్టాప్ కాదు అంటే ఇక్కడ పడిపోతుంది ఇంకా మార్కెట్ అని క్రియేట్ చేసినటువంటి సెల్లర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ స్టాప్ లాసెస్ ఇక్కడ ఉంటాయి అనుకో. ఈ రెండు ప్లేసుల్లో ఎక్కడో మార్కెట్ వెళ్ళాలి. ఇప్పుడు హూ ఈజ్ వీక్, మార్కెట్ విల్ గో దర్. మన జాబ్ ఏంటి? వాళ్ళు ఫస్ట్ యుద్ధం చేయని, నువ్వు ఎంటర్ అయిపోయి నేను యుద్ధంలో ఏ పక్క ఉండాలనేది నీకు వద్దు. యూ అబ్జర్వ్ వాట్ ఈస్ సైకాలజీ ఆఫ్ ద మార్కెట్, వేర్ ద మార్కెట్ వాంట్స్ టు గో. ద గైస్ హూ ఆర్ ఇన్ థ్రెట్, లెట్ us మార్క్ దెమ్. వెరీ సింపుల్. రీటైలర్ ఐడియాలజీలో ఇక్కడి నుంచి బ్రేక్అవుట్ వస్తుందని క్రియేట్ చేశాడు కాబట్టి
this guy is in threat as a retailer. So this guy is a retailer. Anko. He created a fake breakout. These buyers are in threat. Now if this guy wants to scare, he wants to go down a little and then come up. ఇప్పుడు అనదర్ సెల్లర్లో ప్రాబ్లంలో ఉన్న వాళ్ళు ఎవరుంటారు జనరల్గా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి సెల్లర్స్. సో వీళ్ళ స్టాప్ లాస్లు తీసుకోవడానికి ఇతను ఇక్కడికి వెళ్తాడా, లేదా వీళ్ళ స్టాప్ లాస్ వీళ్ళందరినీ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఇనిషియేటివ్ బయింగ్ తర్వాత వచ్చిన రెస్పాన్సివ్ బయర్స్ అందరినీ చంపడానికి ఇక్కడికి వెళ్తాడా అనేది ఇప్పుడు క్వశ్చన్. సో ఇప్పుడు ఈ సైకాలజీలో యూ నో వేర్ ద మార్కెట్ వాంట్స్ టు గో, యూ నో వై దే వాంట్ టు ట్రాప్ ఎనీవన్. You don't want to be in a confused state, a confused entry. Your job is to be very, very clear. Let the market take. See what is happening in the market. See, this is a speculation. ఈ స్పెక్యులేషన్ జరగాలని లేదు. ఈ రెండిట్లో ఏం జరుగుతుందో మనం చూడాలి కాన్షియస్గా ప్రతి క్యాండిల్లో. హూ ఈజ్ స్ట్రాంగర్ ఇన్ ది అంటిల్ నౌ హూ ఈజ్ స్ట్రాంగర్? వండర్ఫుల్ బయర్ కేమ్. నౌ ఆ బయర్కి ఈక్వలెంట్గా ఒక స్ట్రాంగ్ సెల్లర్ అయితే ఆల్రెడీ వచ్చాడు. సో ద సెల్లర్ ఈజ్ ఆల్రెడీ దేర్. ఓకే, now in this particular thing what you have to see which guy is in threat. Mana tool undi, tool is already there. Tool is telling that in this serial buy came. Okay, the bias is still CE only, you are not going on the put side, but you are seeing how they are playing. ఎవడు థ్రెట్ లో ఉన్నాడు? యాజ్ ఎ లేట్ బయర్ ఇతను థ్రెట్ లో ఉన్నాడు. సడన్ సెల్లింగ్ వచ్చిందని సెల్ చేసిన దిస్ పర్టిక్యులర్ క్యాండిల్ ఎంటర్ అయినటువంటి ఈ సెల్లర్స్ థ్రెట్ లో ఉన్నారు. నౌ వీళ్ళిద్దరిలో ఎవరిని కొడతారో వి విల్ సీ. ఇప్పుడు జనరల్గా మనం ఏం చేయాలంటే టు ఇంప్రూవ్ అవర్ ట్రేడింగ్ స్ట్రాటజీ ఆర్ అవర్ ఐడియాలజీ, నేను ఎక్కడ ఎంటర్ అయి ఉంటానో అని ఆలోచించాలి. ఈ ఇప్పటి వరకు ఉన్న మూవ్లో వేరే వుడ్ హ్యావ్ ఎంటెడ్ టెల్ మీ. నేనైతే ఫస్ట్ క్యాండిల్ నుంచి బయింగ్ ఉందని బిలీవ్ చేశాను. బై క్యాండిల్ ఇన్సైడ్ ఓపెన్ అయింది, నేను ఇక్కడ ఎంటర్ అయ్యి ఈ ట్రేడ్ నేను క్యాప్చర్ చేశాను. నేను జస్ట్ చెప్తున్నా ఎగ్జాంపుల్. సో ఐ షో యూ. ఐ ఎంటర్డ్ ఆన్ ఏ వెయిట్, ఐ షో యూ. లెట్స్ జస్ట్ సే, సో మై అల్గరిథం చేసిన థింగ్ నేను చూపిస్తాను. వాట్ హ్యాపెండ్, లైక్ యూ సీ దిస్ థింగ్. ఐఎమ్ జస్ట్ షోయింగ్ యూ టు అండర్స్టాండ్. ద ఎంట్రీ హ్యాపెండ్ ఎగ్జాక్ట్లీ at 9:19 and the exit happened automatically. These are all automated. Automatically when it happened at 9:31 it got exited. అంటే ఇక్కడ ఎగ్జిట్ అయిపోయింది. సో ఆటోమేటిక్గా. సో దిస్ థింగ్ విల్ బి క్యాప్చరింగ్ ద మొమెంటం అంతా వదిలేస్తే నేనేమంటున్నాను, ద పాయింట్ ఏంటంటే ఇది అల్గరిథం కాబట్టి ఇట్ హ్యాస్ ఎ ప్రాసెస్ ఓవర్ ద పీరియడ్, అది గెలుస్తుందని నాకు తెలుసు కాబట్టి ఐఎమ్ రన్నింగ్ ఇట్. బట్ యాజ్ ఎ హ్యూమన్ నువ్వు మాన్యువల్గా రన్ చేస్తున్నావు అంటే వాట్ ఈస్ యువర్ సైకాలజీ? వాట్ షుడ్ బి యువర్ సైకాలజీ? యువర్ సైకాలజీ షుడ్ బి టు అండర్స్టాండ్ హూస్ ఎట్ ద థ్రెట్. ఇంత గ్యాప్ అప్ ఓపెన్ అయింది కాబట్టి ఇంత మాట్లాడుతున్నాను. లేదంటే సీరియస్గా సిగ్నల్ వచ్చాక 20 క్యాండిల్ మనం వెయిట్ చేసి విల్ గో ఫర్ ఇట్. దట్స్ వాట్ ఐఎమ్ టెల్లింగ్ యూ. సో వీ విల్ సీ వేర్ దీస్ గైస్ విల్ ప్లే. ఇప్పుడు ఇక్కడ పడిపోతుంది కదా బ్రదర్ అంటే ట్రెండ్కి ఆపోజిట్లో వెళ్తుంది. వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్ టు ట్రేడ్, దిస్ ఈజ్ ఎ రిస్కీ ట్రేడ్ టు గో డౌన్ అన్లెస్ ఐ సీ ఏ హ్యూజ్ సెల్లింగ్ అండ్ డేలో ఈజ్ బ్రేకింగ్. చాలామంది ఏంటంటే పడిపోతుంది బ్రదర్, ఇక్కడ వీళ్ళు థ్రెట్లోకి వచ్చేసరికి మీరు చెప్పేసరికి నేను ఎంటర్ అసలు అవసరమే లేదు. ఇంత సెల్లింగ్ ఇంత బయింగ్ జరిగిన తర్వాత ది విల్ బీ ఇన్ ఎ హ్యూజ్ ప్రాఫిట్ కదా. వాళ్ళని కొట్టాలంటే అతను ఏం చేస్తాడు, చాలా హ్యూజ్ సెల్లింగ్ చేయాలి. వీళ్ళందరినీ కొట్టాలంటే ఇతన్ని కొట్టాలనుకుంటాడా? ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అన్ ఆపరేటర్ పొజిషన్ ఇతన్ని కూడా కొడతాడా? బేస్డ్ ఆన్ ద బయాస్ ర్యాండమ్గా జరిగింది అనేది నేను వెయిట్ చేస్తాను. రేంజ్లో ఉంది. ఐ డోంట్ వాంట్ టు ట్రేడ్ దిస్ థింగ్. వెన్ ఎవర్ యూ ట్రేడ్ యూ టేక్ ఎ క్వాలిటీ ట్రేడ్. అది మన మోటో అవ్వాలి. దట్స్ వై ఐ టోల్డ్ ఫర్ ద పీపుల్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఐఎమ్ గివింగ్ ద టూల్ ఫర్ ఫ్రీ అని ఎందుకు అంటున్నానంటే యూ అండర్స్టాండ్ ద టూల్ అండ్ సైకాలజీ ఫర్ 2-3 months. It is not so important to trade. It is very important to understand the market. And aramse week lo only 5 to 10 trades. You might be wrong, but you are taking very less number of speculations and trades. First, if we can control the instinct to be in the trade, then to be successful, it's nothing. It's like you can do anything. Sorry for the sound actually. The alerts are coming and it's telling that scenario on particular index is changing and all. So I'm just telling you. So in front of your eyes, you can see which guy is trapped. అర్థమైందా ఎవరు ట్రాప్ అయ్యారు, ఎందుకు ట్రాప్ అయ్యాడు?
Don't trade actually. You don't have to trade. You can answer me if you can actually. Why this guy is trapped? Because this is the retailer. This is a clearly a retailer. Okay. Hello. So now let us see what will happen. Like, aram se. You should actually have a Rajnikant laugh and enjoy. Who's stuck here? Just see who's stuck. చాలా క్లియర్గా ఎవరు స్టక్ అయ్యారు. దిస్ లేట్ బయర్ ఈ స్టక్ నౌ. ఇతను విలువెల్లాడుతుంటాడు తన పొజిషన్ తట్టుకోలేక. ఏం చేయాలో తెలియట్లేదురా బాబు, అసలు ఏంట్రా బాబు ఇలా అయిపోయింది. ఇఫ్ యూ సీ ద ఇండికేటర్ విచ్ ఐ టోల్డ్ విచ్ ఐ బిల్ట్ ఫర్ పీపుల్, యూ సీ వాట్ డిడ్ ఇట్ సే? ద బయర్స్ గాట్ ట్రాప్డ్ హియర్. When the buyers are trapped, you will never enter. So this is an indicator which I am going to give for the subscribers of the previous tool. In the future, I am going to give them. So your job is to see where these people are trapped. So నేనేం చెప్పాను నిన్న when I was pitching this, like, I told yesterday, here what happened? The selling has happened here. The selling has happened here on the put strikes. You see on the three indexes. The true selling happened here. Now the true selling guys are trapped. What did I say yesterday? The market is giving a good strength. Market may go until this particular place. If it goes. For me, the validation is not to enter until a buy signal comes. If the buy signal comes on an index, until sell comes, I will never think of the opposite index. This is my rule. This will be an add-on which I am going to give in the future. Once you understand this tool and master it, because I don't want anybody to lose money. ఎప్పుడో సార్ పోగొట్టుకోవడం మన ఏదో మిస్టేక్ చేసి ఉత్సుకతలో ఓకే కానీ, బట్ ర్యాండమ్లీ యూ షుడ్ నాట్ లూజ్ మనీ. దట్ ఈస్ ద పాయింట్ యాక్చువల్లీ. సో ఫర్ యూ టు ట్రేడ్, యూ హ్యావ్ టు సీ వండర్ఫుల్. దీస్ గైస్ ఆర్ ట్రాప్డ్. సీ, లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ వుడ్ హ్యావ్ ఎగ్జిటెడ్. If everyone here is exiting, this market will come down to take these people's stop losses and try. It may come down and then it may fail here to come down and take these stop losses at some particular bottom break, and then it may go up. Okay? Or all this gap up can be sold off. So see how what is happening. What did I say? If lot of people who would have thought to enter C here would have entered, they would have been panicked here, right? So our job is to see psychologically who is trapped and play opposite to it. Let's see what will happen. I have a meeting at 10:30, so I'll be leaving. If you guys want to talk or something, we'll talk. Okay, bro, you sir, what is the time frame we feel suggestible? See, I am using 4 minutes time frame. You can use any time frame, like, see, as we know by the speculation. See, there are two things. There's speculation. Why do we speculate? Because we want to capture early. Yesterday I was telling in the video that market may open gap up and it may show strength for a while. So I have been prepared for this. See, I didn't do manual trade, so my algo is doing it. So what I'm telling is, ikkada entante speculation is one thing. If your speculation is going wrong, you should start that speculating view on what is happening in the market చూడాలి. ఇక్కడ నేను టైం ఫ్రేమ్ 4 minutes వాడుతున్నా. 4 minutes వాడాక నేను ఏం చెప్పాను జనరల్గా, 15 candles 20 candles, will this strength sustain? ఎప్పటిదాకా నేను నమ్ముతా నాకు ఆపోజిట్ సిగ్నల్ వచ్చింది అనుకో, ఇప్పుడు ఐ విల్ నాట్ టేక్ ఎనీ ట్రేడ్. మళ్ళీ నేను 40 candles 30 candles 20 candles నేను వెయిట్ చేస్తా. ఫర్ మీ, ఐ వాంట్ టు క్యాప్చర్ ఏ మెచ్యూర్ ట్రెండ్. వాట్ ఈస్ ద సెకండ్ రూల్ వీ హ్యావ్? ఫస్ట్ రూల్ ఈస్ యూ షుడ్ నెవర్ ఎంటర్ కాల్స్ అట్ ద డే హై. ఇక్కడ వీ విల్ నెవర్ ఎంటర్ కాల్స్. ఓకే, దట్ ఈస్ అవర్ రూల్, రైట్?
You will never enter put at day low. Day high and day low are marked already in this zone. Now, first rule is done. My second rule is I will never trade trends like this. On trends like this, my algo is very strong కాబట్టి ఇక్కడ ఎగ్జిట్ అయింది. కన్ఫ్యూజన్ మాన్యువల్ అయితే యూ విల్ బి కన్ఫ్యూజ్డ్ కదా. ఇది ఒక రోబోకి ఏం తెలుస్తుంది? ఇట్ విల్ ఎగ్జిట్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఆటోమేటికల్లీ. సో ఇట్ విల్ నాట్ బి స్కేర్డ్ ఆఫ్ ఎనీ క్యాండిల్, రెడ్ క్యాండిల్, బ్లూ క్యాండిల్, దానికి ఏం తెలియదు. 2 minute టైం ఫ్రేమ్లో దాని లో బ్రేక్ అయితే అది ఎగ్జిట్ అయిపోతుంది. ఇట్ ఇస్ నాట్ లైక్ అస్. ఇట్ విల్ నాట్ థింక్ ఆఫ్ ఎవ్రీ స్టోరీ యాజ్ ఏ ఎవ్రీ క్యాండిల్ యాజ్ ఎ స్టోరీ. ఈ బుల్షిట్ అంతా దానికి తెలియదు. ఇట్ నోస్ ఓన్లీ వన్ థింగ్. అరే నేను ట్రాప్ అయ్యాను, నా సిగ్నల్ ఇది, నా ఎంట్రీ ఇది, నేను ఎగ్జిట్ కొట్టాలి. దట్స్ వాట్ ఇట్ నోస్. సో నౌ మై పాయింట్ ఈజ్, ఇప్పుడు నేనేం చెప్పాను, మీరు ఇలా ఉన్న ట్రెండ్ని నేను క్యాప్చర్ చేయను. నా ట్రెండ్ ఇప్పుడు మెచ్యూర్డ్. నా ట్రెండ్ ఎప్పుడు మెచ్యూర్డ్ ఉండాలి. మెచ్యూర్డ్ ట్రెండ్కి గుడ్ ఏంటి? సిగ్నల్స్ ఈ బై వచ్చిందా, 2 hours నువ్వు వెళ్ళిపోవాలి బయటికి. కమ్ బ్యాక్ లేటర్, దెన్ యూ కెన్ ట్రేడ్ అట్ అ లేటర్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం. సో ఐఎమ్ యూజింగ్ 4 minutes. నేను 4 minutesలోనే 20 candles అన్నా. అంటే 80 minutes యూ హ్యావ్ టు వెయిట్ టు సీ ఇఫ్ ద ట్రెండ్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్. This market is controlled by the operators, right? So operators don't want to give back their money to you. So they'll be snatching you. How they can snatch you? They'll scare you. Okay. No one knows what will happen, Gada. See, you are not the operator, I am not the operator. What we are trading is our speculation. Most of the times, you have to stop speculating and follow one tool so that it will give you a view. ఇప్పుడు ఇక్కడ నీ జాబ్ ఏంటి? మన 3 rules జాబ్ ప్రకారం మన జాబ్ ఏంటంటే, we will never trade. If we are trading also, we will scalp only these kind of moves, right? I already told you, we will never trade a rushing move. We want a trend like this. This is the trend we believe in. సో ట్రెండ్ క్యాచ్ చేయాలంటే సో వెయిట్ చేయాలా బ్రో? కామాక్షి బుల్ అని వచ్చింది కదా, ఆ క్యాండిల్ వచ్చేదాకా వెయిట్ చేయాలా? నో, కామాక్షి బుల్ అని ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే, కామాక్షివ బుల్ అంటే అర్థం ఏంటంటే, ఒకే క్యాండిల్ పైన బుల్ అని వచ్చింది కాబట్టి కాల్స్ ఎంటర్ అయ్యారు, పుట్స్ ఎగ్జిట్ అయ్యారు అని అర్థం. ఇండెక్సెస్లో, ఫ్యూచర్స్లో, స్టాక్స్లో. నౌ ద పాయింట్ ఈస్, ఇది వచ్చింది అంటే స్ట్రాంగ్ క్యాండిల్ కాదు, ఇట్స్ డెసిసివ్ క్యాండిల్ అని అర్థం అంతే. కొన్నిసార్లు ఇక్కడ ఓన్లీ సీరియల్ బై వచ్చింది కాబట్టి రాలేదు కామాక్షి అని. అంటే దిస్ క్యాండిల్ హ్యాస్ ఏ స్ట్రాంగ్ స్టోరీ. ఒక రాజ్యం వాళ్ళు గెలిచారు, ఇంకో రాజ్యం వాళ్ళు ఓడిపోయారు ఒకే క్యాండిల్ పైన. అంటే దట్ క్యాండిల్ యూ మే అబ్జర్వ్ ఫర్ కొంచెం ఇంపార్టెంట్గా చూడు దీన్ని అని చెప్తుంది. అంతకుమించి అదేం చెప్పదు. కాబట్టి నేనేమంటానంటే, ఈ సీరియల్ బై అని వచ్చిన తర్వాత కామాక్షి బుల్ పేరు వదిలేసేయండి. సీరియల్ బై అనేది ఎప్పుడు వస్తుంది? ఇండెక్సెస్, ఫ్యూచర్స్ అండ్ ఆప్షన్స్ మూడిట్లో బయింగ్ జరిగినప్పుడు వస్తుంది. అది వచ్చాక యూ హ్యావ్ టు వెయిట్ ఫర్ అట్లీస్ట్, ఇప్పుడు ఈ నాయిస్ అంతా నువ్వు అవాయిడ్. ఇప్పుడు నిజంగా ట్రెండ్ పైకి వెళ్ళింది అనుకో భయ్యా, నువ్వు ఈ చెత్తలో ఇరుక్కోగా. ఎప్పుడు ఇరుక్కోవు? నేనేం చెప్పా, 20 candles, 15 candles అయ్యాయి. 20 candles తర్వాత ఆరామ్సే యూ సీ ఇఫ్ దిస్ ట్రెండ్ ఇస్ రియల్లీ ఎ మెచ్యూర్ ట్రెండ్. అప్పుడు ఏం చేస్తాం? ఇక్కడైతే నేను సీ కొన్నాను, నాకు హ్యాపీగా హై బ్రేక్ అయ్యి సస్టైన్ అయితే నాకు కావాల్సిన పాయింట్స్ అన్ని ఇంత గ్యాప్ అప్ అయిన తర్వాత 50 to 60 points ఆర్ 100 points అనే ఇండెక్స్ని క్యాప్చర్ చేసుకొని బయటికి రావాలి. యాజ్ ఎ బయర్, I don't want to hold it for a long time, not with a huge lot also. ఆరామ్సే మై కెపాసిటీ ఉన్న లాట్తో నాకున్న పర్సంటేజ్ క్యాప్చర్ చేసుకొని రావాలి. వన్ గుడ్ డిప్, దిస్ ఇస్ వన్ గుడ్ డిప్. If this good dip is sustaining, again if the player is good, he might have been entering here, kada. So now I want to see one more red candle. I want to trade with this as a sell. So where will it go? Let's say generally, if you draw certain Fibonacci or anything, you will know 0.6 level or something will be having the stop losses. If you draw for this particular candle, ఇది basic thing generally. So market came back to 0.6 level and it is going up. If it is going up, where it will go? It went there already. ఒక random target ఏదో ఒకటి. It's like, you can keep at least like 25% or 0.25% target అని అనుకో. So let's say for me this is the target. You don't have to be very precise. నీకున్నటువంటి థింగ్ ఏదో నేను కరెక్ట్గా ఉండాలి, డాట్ టు డాట్ నేను చెప్పింది ఇవన్నీ కాదు. ఇక్కడ నుంచి ఫస్ట్ క్యాండిల్ మీద మీరు ఫస్ట్ క్యాండిల్ మీద వేయచ్చు, ఒక స్ట్రాంగ్ క్యాండిల్ మీద వేస్తే సింపుల్. ఒక క్యాండిల్ మీద కూడా వేయచ్చు కదా. 15 minutes, 5 minutesలో 4 minutesలో జరిగిన వ్యూని వేశాను నేను. మీరు మొత్తం దీనికి కూడా వేయచ్చు. అప్పుడు నీకు టార్గెట్ వేరేలా వస్తుంది అంతే. కానీ ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటంటే, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వెళ్తున్న జర్నీలో నేను నిలబడుకొని ఏడదాకా వెళ్తాను అనేది వద్దు. ఈ గ్యాప్లో ఉన్నది నేను క్యాప్చర్ చేసుకొని రావాలన్న ఇనిషియల్ ఐడియా, ఓవర్ ద పీరియడ్ వీ మే బికమ్ స్ట్రాంగ్ ఇన్ అవర్
trading journey. So that's what I want to tell. So if you want to capture the trend also by trailing stop loss, that also you can do. ఇప్పుడు చూడు, ఇక్కడున్న క్యాండిల్ థ్రెట్లో ఉన్నాడని చెప్తే నిజంగా ఇతన్ని క్యాప్చర్ చేయాలనుకున్న సెల్లర్ ఏంటి, ఈ సెల్లర్ ఇక్కడికి వచ్చి ఈ స్టాప్ లాసెస్ అట్లీస్ట్ ఈ లోన్ అంతా బ్రేక్ చేసి వీళ్ళందరినీ తినాలి కదా. తింటున్నాడా లేదా? తినట్లేదు అంటే ఇతను ఇప్పుడు ఎక్కడికి వెళ్తాడు? ఇప్పుడు ఎవరు థ్రెట్లో ఉంటారు నిజంగా అయితే? ఒకవేళ ఇతను పైకి వెళ్తున్నాడు అనుకో, నీకు ఎట్ట వెళ్తాడో నీకు తెలీదు అనుకో, ఎవరు థ్రెట్లో ఉన్నారు చెప్పు? థ్రెట్లో ఎవరున్నారు? ఇక్కడున్న సెల్లర్ కాకుండా ఇప్పుడు మేజర్ థ్రెట్లో ఉన్నవాడు ఇక్కడున్న రీటైలర్ సెల్లర్ ఉన్నాడు థ్రెట్లో, అంతేనా? లేట్గా సెల్ చేసిన వాళ్ళు, లేట్గా బై చేసిన వాళ్ళే థ్రెట్లో ఉంటారు. ఇప్పుడు మార్కెట్, నేనేం చెప్పాను? ఆల్వేస్ మార్కెట్ విల్ క్రియేట్ ఎ బేస్, then it will come down and break these buyers, then it will break these sellers. This is called shake up. Then it will come down, it will not base this break, and then it will go up కదా. ఇదే నేను చెప్పింది. దాన్ని ఇక్కడ మనం చూసాం అనుకో, జనరల్గా సింపుల్గా ఒకవేళ చూస్తే ఇట్ క్రియేటెడ్ ఎ బేస్, ఇక్కడికి వచ్చి బయర్స్ అందరిని తినేసింది, కిందకి రాలేదు కానీ తినింది అనుకుందాం. ఈ పైకి వెళ్ళి ఈ సెల్లర్స్ని తినేసింది అనుకుందాం. ఇప్పుడు ఈ బేస్ బ్రేక్ కాకపోతే నా వ్యూ ఏమవ్వచ్చు దీని ప్రకారం? ఇది నా ఎస్ఎల్ ఉండి కొంచెం కింద నా ఎస్ఎల్ ఉండి అంటే గుడ్ బేస్లో నాకు ఇది బేస్ బ్రేక్ అయితే నేను ఈ క్యాప్చర్ చేయొచ్చుగా, ఈ మూవ్ని చేయొచ్చా? ఎప్పుడు నేను తెస్తాను? అది నా ఇండికేటర్ కాల్ సైడ్ ఉంది కాబట్టి, ఇక్కడంతా స్ట్రెంగ్త్ ఉంది కాబట్టి, ఎవ్రీథింగ్ ఉంది కాబట్టి నా బయాస్ అయితే మారలేదు. సో నేనేమంటున్నానంటే, రూల్ ఏంటి? నీకు బయాస్ వచ్చినా సరే ఫస్ట్ రూల్ షుడ్ నెవర్ బై సీ ఎట్ డే హై. ఓకేనా? ఎందుకు బ్రో ఇంత థియరీ అవసరమా? ఈ టూల్ పెట్టుకుని ఎట్లా పడితే అట్లా క్యాప్చర్ చేద్దాం? నో, టూల్ ఈజ్ ఆల్వేస్ టెల్లింగ్ యూ ద మొమెంటమ్. ఓన్లీ మొమెంటమ్ చెప్తుంది. నీకు ఒక బయాస్ని క్రియేట్ చేసింది. నువ్వు ఈ గ్యాప్లో పిఈ ఎంటర్ అయ్యింటే ఈ క్యాండిల్కి నువ్వు భయపడి ఉంటావు పైకి వెళ్ళిపోద్దేమో అని కదా. ఇప్పుడు రూల్ ఏంటి? ఫస్ట్ రూల్ యూ షుడ్ నెవర్ బై సీ హియర్. ఇక్కడైతే సీ నేను కొన్నాం, ఇక్కడైతే పీ నేను కొన్నాం. సెకండ్ రూల్ ఏంటి? రూల్ నెంబర్ 2, ఐ విల్ నాట్ ట్రేడ్ దిస్, ఐ విల్ ట్రేడ్ దిస్. లెట్ us see if this happens. సో ఫస్ట్ రూల్ డే హై దగ్గర మనం సిఈ తీసుకోము, డే హై బాగా బ్రేక్ అయ్యి మంచిగా మొమెంటం వచ్చిన తర్వాత తీసుకుంటాం. ఎందుకంటే ఆల్వేస్ మార్కెట్ విల్ హ్యావ్ ఎ సెల్లర్ దేర్. ఇట్ ఈస్ రెస్ట్రిక్టెడ్ హియర్. ఇక్కడ ఒక పుల్ల వేశాడు అంటే ఆపరేటర్ ఇస్ వెరీ స్ట్రాంగ్ కదా. ఇతను 2 సైడ్లో ఆపుతాడు కదా, ఒక స్ట్రాడల్తోనో దేనితోనో అతను ఆపుతాడు కదా. ఈ ఇద్దరిని ఆపగలిగే శక్తి స్ట్రాడల్గా ఒక ఆపరేటర్కి ఉంటుంది కాబట్టే ఇట్ విల్ స్టాప్ అట్ ఎగ్జాక్ట్ అట్ సర్టన్ లెవెల్. ఇఫ్ యూ సీ ద హై ఆఫ్ దిస్, జనరల్లీ దెర్ విల్ బి ఏ మ్యాజిక్ నెంబర్. ఇప్పుడు 56,203.6 ఉంది. సో లో ఈజ్ 55,950. జనరల్లీ ఇట్ విల్ బి సర్టన్ మ్యాజిక్ నెంబర్ చాలాసార్లు. ఎందుకు? ఓపెన్ చూడు 56,000. సో దే నో దట్ యాక్చువల్లీ దే కెన్, దట్ పర్టిక్యులర్ గై హూజ్ అన్ ఆపరేటర్ ఆర్ సమ్వన్, దే నో ఈచ్ బై ఈచ్ దే కెన్ కంట్రోల్ ద మార్కెట్ వేర్ ఇట్ వాంట్స్ టు గో. నాకున్న బేసిక్ అండర్స్టాండింగ్తో చెప్తున్నా. ఐ హ్యావ్ సీన్ లాట్ ఆఫ్ టైమ్స్ మ్యాజిక్ నెంబర్ అట్ ద హై, లో, ఓపెన్, క్లోజ్. సో కాబట్టి యువర్ జాబ్ ఈజ్ టు అండర్స్టాండ్ హూస్ ప్లేయింగ్ ద మార్కెట్. ఇప్పుడు మీరు చెప్పండి, జనరల్లీ థాట్ ప్రాసెస్ అంతా వదిలేసి క్యాజువల్గా చెప్దాము, ఇతను థ్రెట్లో ఉన్నాడు, ఇప్పుడు ఇతను థ్రెట్లో ఉన్నాడని అదొక్కటి నువ్వు మార్క్ చేసుకుంటావు నీ మైండ్లో. ఇప్పుడు నువ్వు కాల్ తీసుకుంటావు, ఇప్పుడు తీసుకుంటావు జనరల్గా. బేసిక్గా కాలే కదా. ఎందుకు? సో అవును, ఫస్ట్ వెరీ గుడ్ థింగ్, టూల్ ఫాలో అవుతున్నాం కాబట్టి బయాస్ కాల్ ఉంది. ఇప్పుడు నువ్వు ఇప్పుడు టెంప్ట్ అయ్యి ఇక్కడ తీసుకొని ఉంటావా అంటే యూ మైట్ హ్యావ్ స్కాల్ప్డ్, బట్ యూ షుడ్ నెవర్ ట్రేడ్. బికాజ్ యూనో ఇక్కడ నుంచి ఏమవుతుంది, ఇక వండర్ఫుల్ క్యాండిల్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇది ఈ జోన్లో ఉంది కాబట్టి నాకు ఇప్పుడు వ్యూనే లేదు. ద రియల్ ట్రేడ్ ఇప్పుడు ఎక్కడ చెప్పండి అంటే, ఇదంతా చంపని వీళ్ళందరినీ. ఇట్ హ్యాస్ టు గో అప్ అండ్ బ్రేక్ దిస్ థింగ్, ఇట్ హ్యాస్ టు కమ్ డౌన్ అండ్ యూ హ్యాస్ టు గో హియర్. ఈ జర్నీలో నువ్వు క్యాప్చర్ చేయాలి. చేస్తే లేదనుకో పుట్టు నేను తీసుకుంటాను, నేనైతే పుట్టు తీసుకోను. వై? ఆల్వేస్ ఐ బిలీవ్ మార్కెట్ ఓపెన్ అబౌవ్ ద రేంజ్. నేను నిన్న కూడా చెప్పాను, ఎప్పుడైనా రేంజ్ పైన ఓపెన్ అయినప్పుడు
దీస్ గైస్ విల్ బీ ఇన్ ఎ హ్యూజ్ ప్రాఫిట్. నువ్వు ఇక్కడ కాల్ కొన్నావు బ్రదర్, ఒక 200 కొన్నావు, 1000లో ఉంది కాల్, యూ విల్ ఎగ్జిటా? ఒక 800కో 700కి ఎస్ఎల్ పెడతావు, 300 ఇస్తావు ఇఫ్ యూ ఆర్ టాలెంటెడ్ ప్లేయర్. ఓకే, 700కి వస్తే నాకు ఆల్రెడీ 500 పాయింట్స్ వచ్చాయి కదా, ఈ 300 పాయింట్స్ నేను గ్రేస్కి ఇస్తా కదా. దట్ ఈస్ దిస్ గ్రేస్ ప్లేయింగ్. కొంతమంది ప్రాఫిట్ బుక్ చేస్తారు. ఇఫ్ దిస్ గై ఈజ్ సో మచ్ ఇన్ ప్రాఫిట్, వై ఐ హ్యావ్ టు గో అగేన్స్ట్ అన్ ఎలిఫెంట్? ఆ ఎలిఫెంట్ అంత తొక్కేస్తుంది కదా. సో బట్ ఏంటి, చాలామంది ఐడియాలజీ ఎలా ఉంటుంది, చీప్గా పుట్ దొరుకుతుంది బ్రో ఇక్కడ, ఎందుకంటే పుట్ చాలా చీప్ అయిపోయింది వెళ్ళిపోద్దని. కానీ వాడు అలా ఆలోచిస్తేనే కదా నువ్వు సక్సెస్ అవుతావు. అలా ఎన్నిసార్లు ఆలోచిస్తాడు అతను? అతనికి ఇప్పుడు బయట న్యూస్ సెంటిమెంట్ పాజిటివ్ ఉంది, లాట్ ఆఫ్ స్టాక్స్ బయింగ్ జరుగుతుంది అన్నప్పుడు అతను పుట్ సైడ్ చీప్గా ఉందని చెప్పి ఆ స్టాక్లు కొనడంతో వదిలేసి ఒక పెద్ద బిజినెస్ మ్యాన్, బిజినెస్ ఆపరేటర్ వచ్చి ఈ ఇండెక్స్లో బ్యాంక్ నిఫ్టీ చేద్దాం పుట్ అని అనుకుని వస్తాడా? దే విల్ నెవర్ బై ఆల్సో. వాళ్ళ కవరింగ్ కోసం కొంటారు కానీ దే ఆర్ సెల్లర్స్, రైట్? ద బిగ్ ప్లేయర్స్ ఆల్వేస్ దే వాంట్ టు, దే విల్ మేక్ వెరీ లెస్ రిటర్న్ ఆన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్, బట్ దేర్ క్యాపిటల్ విల్ బి వెరీ హ్యూజ్ కదా. సో యూ నెవర్ గో అగేన్స్ట్ ద ట్రెండ్. ఇక్కడ సిగ్నల్ మారితే కూడా మళ్ళీ 40 క్యాండిల్ని వెయిట్ చేయమంటాను. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ఒక ఎలిఫెంట్ ఉంది, ఎలిఫెంట్ దగ్గరికి వెళ్ళి తొక్కించుకోవడం దేనికి? ఇప్పుడు నేను ఇంత మాట్లాడుతున్నా, మార్కెట్లో సర్కన్ క్యాండిల్ వస్తున్నాయి, నాకు అసలు కాల్ ఆప్షన్ చార్టే నాకు ఓపెన్ చేయాలని లేదు. ఎప్పుడైతే ఆ కంట్రోల్ వస్తుందో మార్కెట్ విల్ నాట్ గో ఎనీవేర్, ఇట్ విల్ గివ్ యూ హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ ఆపర్చునిటీస్. ఓకే, I have wonderful tools which I can give you that you can make money like this, but the point is you will lose still. ఎందుకంటే unless you build psychology of controlling, నా లోన్స్ కట్టాలి అవి కట్టాలని ఐడియాలజీతో ట్రేడ్ చేస్తే విల్ లూజ్. అలాంటిది లేకుండా ఉన్నప్పుడు మాత్రం యూ కెన్ మేక్ మనీ. దట్స్ వై ఐఎమ్ నాట్ టెలింగ్ ఏ సింపుల్ ఏదో ఊరికే బ్రో రోజు వచ్చి ఇట్లా మూవ్ వస్తుంది, ఇక్కడ లిమిట్ ఆర్డర్ పెట్టు, నా అల్గరిథం లాజిక్ ఇదే కొట్టేసుకొని నేను చెప్పొచ్చు. కానీ ఐ డోంట్ వాంట్ టు. ఫస్ట్ యూ అండర్స్టాండ్, బికాజ్ వన్ డే యూ విల్ మేక్ ఎ బిగ్ లాస్. వాట్ యూ విల్ డూ? ఫస్ట్ ఒక 2 లాట్స్తో చేస్తావు, దెన్ యూ ఎంటర్ విత్ 300 క్వాంటిటీ 400 క్వాంటిటీ, అలా 20 పాయింట్స్ వెళ్ళి 30 పాయింట్స్ వెళ్ళి ఇట్ విల్ టేక్ అప్ ఆల్ యువర్ మనీ. Then you will think like, this is not working, and then you will move to some other thing. I don't want you to do that. Andike I am giving it for free for 2-3 months for you to understand the whole thing. So that is what, see, for me, making money out of subscribers, that is not at all a point. The point is you have to understand one particular tool and master it over a period of time. You make money and then we will see how much can we take and all that. That is simple thing. ఇప్పుడు చెప్పు, కాల్ అన్నాం కదా, ఇక్కడ కాల్ తీసుకుంటే ఏమైంటాం చెప్పు. ఇప్పుడు మన రూల్ ఏంటంటే టెన్షన్తో ట్రేడ్ చేయొద్దు. అసలు టెన్షన్ ట్రేడింగ్ ఇది మనకు అవసరం. ఇది మనకు ఆల్రెడీ చాలా సమస్యలు ఉన్నాయి కదా. వీ విల్ నెవర్ ట్రేడ్ విత్ టెన్షన్. ఓకే, దట్ ఈస్ అ వెరీ బేసిక్ థింగ్. ఇక్కడ నేను ట్రేడ్ తీసుకోవాల్సిన అవసరమే లేదు కదా. ఓకే, సో ఐ హ్యావ్ టు లీవ్ యాక్చువల్లీ. సో ఇఫ్ యూ గైస్ హ్యావ్ ఎనీథింగ్ లైక్ మన గ్రూప్లో మళ్ళీ కనెక్ట్ అయిదాం. ఐ విల్ ట్రై టు కనెక్ట్ ఎవ్రీ డే లైక్ వెన్ ఎవర్ ఐఎమ్ లుకింగ్ అట్ ద టూల్ అండ్ ఆల్. ఓకేనా? సో యూ కెన్ అబ్జర్వ్ ఇట్. Please don't trade until it breaks the day high and all, like aram se, because these guys will be manipulating, because they'll create this kind of flag move and then they will not buy. They'll create a Kaira Jakai. After Kaira Jakai, some people will bet it will go up, some people will bet it will go down. Then based on their position, they will see where they have money. They'll create one big candle, these people will exit. Then they'll create another candle, these people will exit. You will be very confused. It's the kind of day we should play with patience and आराम से day high break होके ऐसा आया तो आप लेते हैं trade, just capture a little and then leave, because it opened too much gap up. These guys are huge profits. Even if the market comes down, they'll try to take it up unless they want to book all the profits or some negative news is there. So be safe, okay? Right? Yes. Yeah, Sure. Yeah. Please take care. Thank you. Bye. Thanks for joining. yeah. Thank you. Bye.